Isang bagong saksi ang lumantad ngayong araw daw umano'y may nalalaman hinggil sa pagkakasangkot ni Pangulong Kuting sa ilegal na droga. Ang nasabing saksi ay nagbigay ng mga detalyadong pahayag na posibleng magpapabago sa takbo ng mga kasalukuyang imbestigasyon kaugnay sa isyong ito. Ayon sa kanyang salaysay, mayroon siyang direktang kaalaman sa mga transaksyon na kinakasangkutan ng ilang mga personalidad na malapit sa Pangulo. Samantala, si Sebastian Baste Duterte, anak ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, ay nagpahayag ng kanyang pagkabigla sa mga bagong revelasyon. Sa isang panayam, isiniwalat ni Baste na mayroon siyang nalalaman na impormasyon na maaaring magpatibay sa mga aksyon laban sa Pangulo. Gayunpaman, hinihikayat niya ang publiko na maging mapanuri at hintayin ang opisyal na resulta ng mga imbestigasyon bago magbigay ng mga hatol. Ang mga pahayag na ito ay tiyak na magdudulot ng masusing pag-uusisa mula sa mga kinauukulan at sa publiko. Habang patuloy ang mga imbestigasyon, inaasahan na maglalabas ng opisyal na pahayag ang kampo ni Pangulong Kuting upang linawin ang kanilang panig sa usaping ito. Sa ngayon, nananatiling bantay sarado ang mga otoridad sa posibleng pag-usad ng mga bagong kaso laban sa Pangulo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Salamat kayo sa may hapon sa tanan. To our foreign delegates, good afternoon. Thank you for coming. To Congressman Ungab and Congressman Paulo Duterte, may hapon sa inyong duha. Kung pag-umangkon, Barangay Captain Omar Duterte, may hapon. Sa mga ubang kapitan, may hapon po ninyo diha. Yes! Musta man mo? Hapon, Mayor! So may naadre, mga klase-klase sektor, o mga konsehal diya sulod. Diri usa ko na po sa gawas, puli-pulihon siguro ato lang. Ikato ni Agi, ng State of the City address ko na magtusod. Pero nihatag na po na ko sa inyo ang katang na-address gawas, no? So, the purpose of this State of the City address is to update you on the developments, but not only that, also the obstacles that we are facing right now as a city. So it is important that everybody is included in building this city. And also, kita ramang gapupoy mag-uban sa mga atubangon nato. So, as promised, during the inauguration, istorya kong innovations in terms of technology, nahimo man nato roon. In compliance with the ease of doing business and efficient government service, Delivery Act of 2018, the local government has streamlined systems and introduced user-friendly procedures for easier access to government services. Last May, the city government was awarded with a certificate of commendation by the Anti-Red Tape Authority, or ARTA, for the implementation of a fully automated electronic business one-stop shop (EBOS) system, which simplifies business permit applications, making it easier for people to do business in the city. So, pero wa na to giwa tong karaan nga pamaagi kung suod ka sa opisina nato, duol ka tao, mga apply ka, dili pinaagi sa internet o sa inyong mga cellphone, pwede ra gihapon to. So, hybrid ang ato ang kaning one-stop shop nato. O gamito nimo pinaagi sa internet na lang sa cellphone. The Permits and Licenses Division continues to provide full online services with a total of 50,969 establishments applying for and renewing their business permits from July 1, 2023
to April 30, 2024. So nisaka ta karon by 1,469 applications for the same period last year, Palakpakan. indicating that more people are now confident in both the business environment and in their capacity to run a business venture. So much of that is inganyo sa mga nagatukod o negosyo is peace and order magina. Historically, Davao has been known to be very safe and friendly for investment. So mao ginang kung magpadayon pod, expect yun nga magpermente na siya. So tanang mga kapitan, each and every one of you, kauban ta ani nga atong kuan, nailhan ta diri sa Pilipinas kay tungod kung paunsa ta una-unas tanan siguro safe ta nya limpyo atong lugar. So mga tao ganahan mo puyo, daghang manulod. It's a good thing, pero we have to manage kay perminti pa gadaghan ang mga tao gasod gihapon. So kinahanglan nako ang partisipasyon gyud sa mga barangay o sa atong mga komunidad nga magbinantaya ita. Kaya aron mamantinar nato kung unsa ning kanindot sa atong lugar karon, maperminti nato og mas mapagwapo pag yun nato sa mga musunuray ng mga tuig. Aside from business permits, we also brought building permit applications online. So kani ang ato ang building permits morning usa sa pinaka talked about issues gyud diri ani paglingkod nako. So kana pati kana gibuhat ko na online. Kita gihimo nato ng online. So ang annual inspection fee collection increased more than twice the previous year's collection. But pasabot ana wa na atos bulsa, na atos atong kaban. Oh, walang korupsyon ha. Pero I just want to clarify this. Okay, like I said, mo gining issue manggod nahimong issue. Sukad paglingkod yun ako. Daghang mga negosyante nga labi na sa mga middle class padulong upper, medyo reklamo sila eh. Pero ang akong gipangayo lang nila, compliance lang man. To prove it to you, nga wa ko'y gihilabtan ninyo bisag usa, pangutan-an ninyo mga kaugalingon, na ba ko'y gisarado ninyo bisag usa? Wala. Ang problema lang yun, di mo ganahan usahay nga i-point out nako kung unsay mga sayot natong kinahanglan tarungon manggod. Importante na sa ko kay the city is rapidly growing. A lot of people are coming in. Wala, mausab yun ang landscape nato ani. Kung dili nato siya i-prepare na mahimo siyang future-proof for developments to come in, mas maglisod og lihok ang tao diri sa tusudad. Human, good example lang, ng mga easement nato, wala may perpekto. Kadto mga nahimo na nabuhat na nato, di na nato nahilabtan. Naana na dihain. Pero kani mga bago pa nga mga ipatukod, I suggest nga mo comply gyud ta. Mga tao magbaktas na yung maagian. Luwag ato lugar, hapsay, unya, plaster ang pagkahimo. Maura ginapangayo sa gobyerno sa inyo compliance lang ninyo. Pero di mo kuan, di ko lang ko gusto nga mo apil kog daot ani atong lugar manggod. So kung nastriktuhan mo sa ko, well, I cannot help you with that. Importante is ko, kung unsay nakasuwat sa libro para sa kaayo sa kadaghanan, dito ta. Dito ra pug ko. Pero wala ko gisarado ninyo, wala natagan o permit sa inyo kay tungod na may violation. Gi-point out lang nako, ang problema ana nahimuan dayon istorya, pero it's okay. I understand because I'm in a position of interest.
Asa na ta? Asa na daw tayo? Licensed professionals can now secure their professional tax receipts or PTRs online. Online gihapon. Launched in January of this year through the efforts of the City Treasurer's Office and the City Information Technology Center, the system allows all Supreme Court or Professional Regulation Commission licensed professionals to apply for the PTRs without leaving their home or office. Payment can be made over the counter or through the online portals linked to the site. A few weeks ago, nanaputay bago, ang ihimo manggo nato, kining DICT nato, kuning Information Technology R nato sa tuang City Hall. Gibotngan gyud nato, gi-empower nato aron kani mga sistema, mga bago nga unsa gi-introduce nato sa digitalization. Dili na kay nanglan nga mangita patas gawas ana-ana. So mga mismong mga taga Davao gi-hire nato para sila na imuhimo. So anyway, naaman diri ang mga kapitan karon kung if ever kinahanglan yung tabang with digitalization, then let us know. Para sa inyong barangay, pwede po nato na ibutang if ever there's a need for it. So anda mga to ang DICT para na. We also congratulate the 20th Davao City Council for modernizing their legislative process. Less paper session system. So wala na kayo papel, digitalized na po na siya. Ang nakalindot mo pag ganing digitalized yun, dili-dali mawa, di pa rin papel nga imulang gisi o wa na ba. Once mo suot sa system, sa database, ana and more kanang transparent. No, ideally, mas transparent yun na siya. So these digitalization efforts go hand in hand with the ISO Quality Management System certification that we earned in 2022 with the results of the surveillance audit last month, serving as proof that we remain committed to provide Dabaweños the quality of service that you deserve. So that's it for digitalization, and now we move on to peace and order. So last March, we marked the second anniversary of the insurgency-free status of Davao City. Bakbakan na to itong mga pulis o sundalo nga nagsakripisyo. Bakbakan daw mga sundalo pulis. Sakripisyo dihaan ang mga lugar kung asa na ay conflict o insurgency before. So, kaluoy Ginoo, sa duha ka tuig na nawala na anay samok sa itong lugar, ang Bakibato, Marilog, dili perpekto, pero hinay-hinay, nagabangon na karoon pod og oportunidad ang mga tao dinhaan ng mga lugar. 911 facilitated healing and reconciliation efforts. So kani Peace 911 nato dakong role which was started by then Mayor and now our Vice President Inday Sara Duterte. Mo'y nag-cater sa mga naapektuhan aning samok na hitabo sa tuwang panahon. Naputay joint partnership sa ALS, Department of the Education, Davao City Police Office, also enabled 14 former rebels to complete their elementary and junior high education through the ALS. So nga nakapait ang gubot sa usa ka lugar na uban maiwit. So as much as possible, gikan 2 years ago, hantod sa hantod, di na unta na mobalik ug mamantinar nato nagmakuha ra nato na basta kita tanang mga Dabawenyo nagkahiusa ra gyud. Mora gyud ang crucial kaayo. Task Force Davao recorded no terror-related incidents from July 2023 up to the present. Eloise Ginoo, lamat kaayos itong mga TF Davao na mga sundalo gabantay ito. TF Davao also apprehended illegal drug couriers, smugglers, suspects in violation of illegal possession of firearms and ammunitions,
the Anti-Drunk and Drug Driving Act and the Anti-Bomb Joke Law. So, this Davao, sagol man kita. Pero hindi ko na ginabalik-balik ng storya. I often repeat this because I think this is why Davao City has been successful ever since nagkasinabtanay tantanan nga mutuman yung tagpalaod. Importante kaayo ang disiplina o sense of responsibility with every citizen of Davao City. So every single Davaoenyo, importante kayo ang effort and participation sa dagan sa itong syudad. Dili man nga kay ako may mayor, magsige na lang kog badlong pod, sige na lang pamantay, sige na lang kinanglan ang mismong taga Davao, ang Davaoenyo na ay disiplina. Aron makabalhin tag mga laing problema aning kalibutanan ni dili nang maglabay kag kalat sa dalan. Di na nato nakailangan dapat kibaw na mo. Namo sa dalan naatay mga landmark ordinances. Parehan ng anti-smoking, liquor ban, firecracker ban, speed limit. It is up to every Davaoenyo to fulfill their responsibility to the city. Kaya ugdi, magkagubot yuta. But, as the city mayor, I know that Davao, mga taga Davao, mutuman man, buutan mo na mga buutan mo. Mabait mga taga Davao, mabait. Ibig sabihin. Alay mga bagong tubo, pag kayo kasabot, bata, ng mga teenager, natural. Pero later on, i-guide lang ninyo, kita mga nag-una gamay, i-guide na bagong mga sod, aning diri sa tong dakbayan, ipasabot yun nato, nga importante ang balaod. Ugwa, either, gok doon kas balaod, bigyan ta ka. Davao City Police, we remain committed to ensuring peace and order stability in the city. Congratulations ng gihapon sa itong mga police. Congratulations na yun. Congratulations. First among all the city and provincial offices of the Police Regional Office. Pero karon medyo naatay sitwasyon lang. I do not know kung unsay epekto ana because it is too early to tell. Sa usa ka adlaw nagkambyo ta og dili ako. Pero ang PNP, ang regional office nila gikambyuhan ng ato city director 3 times without my consultation. So gibypass ko ana. Like I said in my previous interviews, then we will have to wait and see kung unsa bay epekto ani. Pero baga ang politika karon. Baga kayo ang politika karon. Lisod para nako lang. Kini city director nato karon, I want to give him a chance. Kay katong usa naguna-una man gitubag na nako kanang RD. So kani ug maayo nganong dili man pod. Nganong dili man pod. Di man na kuan basta buhaton ng trabaho, ma-maintain kung unsa ang status quo, which all of us ganahan maputa and satisfied man ta sa current peace and order situation nato. Kung ma-maintain lang to, wala man tay problema na. I know a lot of you, maybe all of you, feel uncomfortable towards this situation, but like I said, baga kay ang politika karon, the national administration
I believe, is intervening with our affairs. Muna ingana na siya. So that's something that we have to deal with. But I know, kita mga Dabawenyo, layo ra kay nas tinae. Yes! Malayo na sa bituka. We are very resilient people. Yes. Dili ta basta-basta nga matandog ng unana lang. They may try. Pero I doubt na matandog ta nila. We thank the men and women of the Davao City Police Office and of the 1,422 police auxiliaries hired by the city government for your continued dedication. City government will continue to support you. Excuse me. Karon mo kita sa kuha ni panyo, no? The DCPO has 9 infrastructure projects which include, among others, the buildings for Police Station 7, Police Station 9, and Police Station 19. So, gadungag ba kita permente. Pag-abot sa gasto, when it comes to peace and order, wala kita problema diha. Task Force Davao successfully completed several projects designed to enhance operational readiness and overall security measures, including the procurement of 6 container vans for the use of detachments, the enhancement of water assets through the procurement of 1 Yamaha outboard engine and the procurement of radio IP system, improving communication, efficiency, and coordination among units. Meanwhile, the construction of an administrative and procurement building and a multipurpose hall, as well as the procurement of a tactical command vehicle, the refresher training for the CAFGU active auxiliary 2 personnel are ongoing. The success of the city's peace and security status is driven by the strong collaboration among the members of the security cluster, the local government, and the Dabawenyos. So, moment to conclude, okay man, wala man tayo problema. Kana lang kay walay consultation karon sa kuha. Mao nang sitwasyon nato karon. Neither the city ang city director ng istorya man, pero ginahuwat lang nako unsa iyang efforts. O tan-awon nato kung unsa mo shift bang ato ang datos. Mausab ba, mutaas ba ang krimen o mas maubos ba maayo? Wa patakibaw. Wato na to, di ko kuan eh. So, tourism development. By the end of 2023, Davao City recorded 1,296,928 tourist arrivals. This is significantly higher than the tourist arrivals in 2022. So, pagkahuman sa pandemya, nakabangon-bangon man pod Ginoo ang tanan, do dili ingon anak kasayon, ingon anak kadali. Pero kaluoy is Ginoo naaman pod. So, ang importante lang gid ani kalimot na ganit ano? Sa una muro mga buang ang mga tao pag adtong pandemya, tanan na balaka. Pero karon murag kalimot na nga murag na iniagi nga pandemya. Pero ang importante lang gyud kaayo kinahanglan organized gyud ta. Mao gyud ang pinaka-importante sa tanan. Like for example, during the pandemic, mas naglisod ta ato og dili ta organized ug wala ta nagtinabangay. The Davao City Tourism Operations Office continues to provide support for our tourism-related establishments. In 2023, 2,140 primary and secondary tourism establishments and service providers secured their tourism certifications and licenses, which is a 7.81 increase from the 1,985 licensed establishments in 2022. This is proof that the city continues to be a growing tourist destination and provides a favorable business environment for the local tourism industry.
We also launched a new festival this year, the Duao Davao Festival, designed to encourage tourists and Davaoenos alike to explore and enjoy the many attractions and activities that the city has to offer. We thank everyone who joined and contributed to make it a huge success. We intend to mount a bigger and better Duao Davao next year. So, ang Duao Davao, idungag na ito na kay natay 4 major events in a year. So para mahimo siyang quarterly natay major event to invite, to stimulate the economy. Para magawas mga tao, magasto, makapasod po tag mga turista, mulihok ang mga tao, tuyok ang ato ang kuan, buying and selling of goods and services. So, diri gibalhin nato ang kaning sa LGBTQ nga ilahang pageant, Reyna Davaoenyo, leader, sa baba. Natay e-sports po, gi-introduce nato na para sa mga batan kay because it's becoming a big industry and people are taking it seriously po. But as long as responsible gaming gyapon natong gina-promote pinaagi sa e-sports. So, ang LGU nato involved na to remind the youth to be responsible gamers. So, dili nato kalimtan ang atong pag-eskwela bisan paggaduwa ta og mga games sa ato ang mga cellphone o sa ato mga computer. Davao City also continues to be a major MICE destination following the city's successful hosting of the MICE convention in March of last year. We are happy to announce that from the period of June 2023 to May 2024, the number of MICE events held in the city nearly doubled to 4,105 events compared to the 2,156 events from June 2022 to May 2023. We hope to continue to host more MICE events in the coming year. So, like I said, maayo man kitang dagan. Coming from the pandemic, kabalik-balik yun noon ta. So, ang ato na lang goal is to maintain what we have recovered, na improve from here. This Sunday, August 11, Davao City will be hosting the Ironman 70.3 Triathlon for the 4th time. We welcome all the participants and guests to this international sports event. We hope that you will have a wonderful time here in the city. In April this year, Davao City won 2nd place for Mindanao at the Tourism Champions Challenge, the flagship program of the Department of Tourism. The winning project will involve the establishment of a centralized cultural center and sustainable communities at the Kadayawan Village inside the Magsaysay Park. Through this project, we hope to not only bring in more tourists but also help sustain the livelihood of our 11 ethno-linguistic groups as it will showcase economic opportunities for their products. So, very crucial po sa Kadayawan na karon. Kalimot ko og greet po day sa to mga 11 tribes, to mga deputy mayors. Nga po day sa inyo ha. Sa iluwa ko ninyo, nalimtan ta mo. We also continue to provide investment incentives to make the city more lucrative for investors. As of July 2024, we have approved 1,080,548,400 pesos worth of actual investments from 3 companies in the manufacturing, agribusiness, and technology sectors. We have 3 billion more investment pledges lined up for the rest of the year for interested investors in the investment areas of health, BPO, tourism, social enterprise, manufacturing, and agribusiness. We now have 14 local sister cities from Luzon, Visayas, and Mindanao, and 5 sister cities abroad. Arrangements are currently being made for possible sisterhood agreements with 5 other local cities and municipalities and 5 international cities. Based on data from the Philippine Statistics Authority, for 2021 to 2022, Davao City contributed the biggest share to the Davao region
to Davao Region's gross domestic product with 51.8%, driven chiefly by the service and industry sector. In 2023, Region 11 also had the fifth fastest growing economy in the Philippines and the highest in Mindanao with a 6.7% growth rate, much of this attributed to Davao City. Well, it's a collective effort. In a report released by the Philippine Statistics Authority on March 5, 2024, Davao City has accounted for the largest share to the national GDP among pilot highly urbanized cities outside the National Capital Region in 2022. So kaning report 2022 man siya nahitabo ilagi publish gathered in 2022 and published this March. So top 2, top 1 sa mga highly urbanized cities na pinakadakog contribution outside of NCR. Employment services, we recognize the crucial role of government support for private employment services. From July 2023 to May 2024, the Davao City Public Employment Service Office conducted a total of 30 job fairs in partnership with various schools and government and non-government partners. PESO continues to provide assistance for economically disadvantaged students and out-of-school youth who intend to avail of the DOL's special program for employment of students, which enables them to engage in temporary employment during school breaks as a means of helping in their education. A total of 492 Davao City SPES beneficiaries from July 2023 to May 2024 were deployed in 5 private establishments. So, for those who do not know, na ito yung mga una nga programa in collaboration with DOL. During the 2024 National Labor Day Program, DOLE, in partnership with PESO, Davao City awarded 1 million pesos for the livelihood project of the Ata Women's Association in Pandaitan, Baquibato District. The grant includes a skills training program on bread and pastry products for the 25 IP women beneficiaries, as well as raw materials and equipment needed for the bake shop that the association will eventually be setting up. This is also in partnership with TESDA and the Barangay Council of Pandaitan. Let me also share that we have filled in total of 318 plantilla positions in the city government of Davao since July 2023. HRMO's records show that this is the highest number of appointments by the city government within a year. So ginakapacitate ginato ang LGU karon. No, we let people in, those who are able and capable, and those who are qualified to do the job. Aron mas makahatod gyud og saktong serbisyo nga ato ang gobyerno, ang atong mga departamento. We thank the HRMO for facilitating these appointments in line with our desire to strengthen our human resources and employ qualified and reliable employees in the LGU. Poverty alleviation. During the previous SOCA, we mentioned the institutionalization of the Davao City Sustainable Livelihood and Entrepreneurship Program. We are happy to announce that from July 2023 to May 2024, through the efforts of the CSWDO, 1,000 individual beneficiaries from the women, solo parents, senior citizens, PWDs, LGBTQ+, OFWs, and recovering persons who use drugs sectors have received livelihood assistance under this program. So, pareha nang masulti ko sa inyo ha, baka dagang magumadool na ako. Ang problema man God, resources are scarce. Mahurot man guna siya. And you can only accommodate a number of people in a year given
the resources that we have within that year. So, kinanglan na ito mga sustainable means yun, pag-abot sa panginabuhi. Labi na ron, lisod, taas ang inflation, nisaka na pod. So magkalisod ang panani, pero di ta mag-uol, dire sa ato ang syudad, mangita maging pamaagi ang gobyerno para way magutom. Sud po kaayo, di makakaon ang tao. Bisa pag mawa ang tanan, di lang yun ang pagkaon. So paningkamutan nato nga naagid tay sakto nga kwarta allocated para dito sa kapobrihan. Kaya nang maglisod gid og pamalit, mo manay mo duol, maglamesa ko sa inyong mga barangay, kay bawa man mo ana, kamo mga kapitan, kay bawa mo ani kinsa to mga wa gyud diha sa inyong mga lugar. So, importante mapaabot lang gyud nato ang kwarta sa ilaka. Sakto o kinsa dapat gyud maadto. Meanwhile, our OFW's Families Welfare and Crisis Center under the CSWDO provided psychosocial support services to a total of 138 distressed OFWs and left behind family members who were catered through the hotline and online platforms and walk-in services. Livelihood assistance of 10,000 pesos each were also given to 6 OFW members. We also thank our international partners such as the New Zealand Embassy in Manila, whose generosity made possible the establishment of the 2-story Bakayahay Learning and Workshop Center for the indigenous women in Barangay Pandaitan in Bagibato. So kaning New Zealand, salamat kayo. Salamat sila, nag-donate na sila og kuan para sa mga atang kababaihan dito sa Pandaitan. So we have continued bringing the government closer to the people with the conduct of the Caravan of Government Services and Barangay Serbisyo Publiko. This is our way of directly interacting with Dabaweños in the grassroots. So like I said, mo nang ginatuyo nako. That's why you don't see me in the office often. Kay mas ganahan ko naog sa barangay ninyo. Di man po tanan makasaka manggod diha. So at least kung masuroy tamo tanan, napay uban wala, pero hapit na ko matiwas eh. Kaya mo tanan sa bukid nasuroy na tamo ato ang Pakibato ug Marilog District. Kanin diri sa ubos karon mo na lang ako ginasuwayan og suroy. Hopefully bago mahuman ako ang termino karon nga mayor ko. Kay gusto nako ihatag sa tao pagkatong wagid sila makahuna-huna nga makasturog, makaatubang sila mayor silang kinabuhi. Kung wa man ko'y laing madungag o mahimo aning kalibutan ani bisag kana na lang masturya ko nila. Yes. So mo nang diha lang ko diha lang ko maglamisa sa inyong mga barangay. For the period July 2023 up to June 2024, we have conducted 124 barangay caravans and 14 barangay and Serbisyo Publiko events and served 24,166 clients. We have provided assistance on 1,526 help desk concerns from infrastructure, road rehabilitation, school requests, employment, and medical assistance. And again, balikon ako since na diritanan ang katuang communication gyud sa mga kapitan sa ako padung sa akong opisina kinanglan constant gyud na kun may problema utprohon ako kung giingon ayaw gyud mo hesitate na manawag namo pangitaan ninyo ako chief of staff kung naamoy emergency kung naamoy mga panginahanglan sa inyong barangay ayaw ninyong dugaya kay total ang kwartas gobyerno naalang man diha maplastar nato ma-allocate gyud nato og tarong kung unsa gyud kinahanglan sa atong lugar aning Davao kamoy nakaibaw kay kamoy nakapuyo sa inyong mga barangay. Ako igo ra ko mosuroy pero kamo mga kapitan kamo may gaatubang gyud sa mga namuyo sa inyong mga barangay
kamoy mo dawat sa mga reklamo, kamo po yung makasugat ani mga tawhana kung kinsa na mo yung barangay, kinanglan mo storya gid mo skua aron magamit nato atong kwarta og sakto. Di masayang. Di nato hapit na ko moabot diha. Uwat lang. Mas taas pa ni ha. Taas din ano eh. Food security remains a priority. So as wala magi food poverty ang Davao. Wala gi food poverty ang Davao ana. So we are very blessed sa atuang agriculture. We're lucky enough nga natay ingon ana. We provided the rain catchment system project to our upland barangay since its initial implementation in 2021. We now have 500 rainwater catchment systems in the Calinan, Paquibato, and Marilog districts. These systems function the source of water for farmland irrigation during the dry season. They also mitigate flooding, while some of these are also being utilized as fish ponds. Through the efforts of the City Agriculturist Office and the assistance of government partners such as the DOST, we now have cold storage and dry storage facilities at Tuang Food Terminal. Seeds and fertilizers, naagyapon, gahatag ta. Total of 15,757 bags of agricultural essentials, including yellow corn seeds, distributed to 1,322 farmers covering 800 hectares. Davao City takes pride in the rich agricultural products, including durian, cacao. Increase na po ang ato ang kuan. So, diritanan. Nagasakar naman kita. Nagasakar naman. Wala man ko yung nakita. Ibasag naman itong gabi eh. Davao City produces 41% of the total production of cacao in the region. In the previous year, Davao region has produced 8,024 metric tons of cacao. The city has exported 3,000 metric tons of cacao products in 2023. We will continue to support our local farmers to help them boost and sustain their productions and connect them to the international market. To help ensure food security in geographically isolated and disadvantaged areas, we partnered with the BFAR 11 and other agencies for the establishment of an aqua park in Sitio Paraiso, Barangay Tapag, Paquibato District. Officially turned over to the Ata Paraiso Tularo Association last May. The aqua park was created to enhance fisheries productivity within the indigenous cultural communities by fostering the sustainable utilization of aquatic resources. This February, we inaugurated our new 7 million peso storage facility in Malagos that now holds reserves of agricultural inputs such as seeds and fertilizers as these await distribution to farmers. We also inaugurated the 3.5 million peso bio and laboratory mixing plant that produces bio and organic fertilizer, reducing the need for farmers to produce commercial fertilizers. So let's move on to health. Ang bantayan lang ninyo, kaon. Kung sa'yo ginabutang nyo sa inyong baba, mawag yun na, bago pa tamo abot sa sakit, may lingap, na may katabang ang gobyerno. Ang problema ana, kung daghan sa tuwa mga dabawin nyo, unhealthy, o dili, wala saktong panglawas, kung daghan taingon ani, magsigig gukod ang ato ang gasto sa ato ang social welfare, itungod, kinanglang ablodipin, mga insulin, pagbantay lang mo sa kanon. Kaya ang rice mango taas na glycemic index. Unya isa na sa pinaka-cause gyud sa isa ka kuan sakit sa Pilipino is diabetes. Bantay mo na high blood, sika og baboy, mantika. Pagtuloy sa tinuod lang nagyo na sa kaon tanan gyud. Kaon. Unya ehersisyo, importante kayo. Ehersisyo ta. Para ma-mitigate na to bang kuan nga maabot ta sa sakit. Okay. Pag magsugod naman god,
ang quality of life nato mag-deteriorate yun. So, hassle na kay mulakaw, kapoy na ibangon, wa na tay kusog. So, bantayi lang inyong kaon, kunya, tagaig inyong oras nga mag-ehersisyo mo. Kana lang, diya sa ta, bago na ko istorya ng unsay na adere. So, family planning program, importante kayo. Because a healthy and full community begins with responsible parents who are able to provide for the basic needs of their children. So, akong hangyo sa tanang Dabawenyo, ayaw mo pagpataka o panganak, hindi ninyo kaya, tanawa usa ninyo inyong budget, tanaw ninyo, mahal ang palitonon ng eskwelahan, mahal ang mga pagkaon, bugas, tanan. Tanawa sa ninyo inyong budget, ay sa mugdungag, di pa gani kaya, ayaw lang usa, kiluoy kayong bata. Mahimo ng tao, nga pagdako ana, mahimo teenager, manarbaho na lang, nga ang iyang matiman-an, sa iyang pagkagamay, kay permi lang sang gutom. O wa sa mabantay tarong, o wa sa kaskwela tarong. So hangyo ko, naaman tayo balikon yun ako ni. Iba mo gud mo, storyahan ta mo ba? Ang uban kibaw na ani. Okay man ang daghan ta. O man ay kaso, natay labor, na mga manarbaho sa mga negosyo. Ang problema na sobra kadaghan ta, dili unusual ang atong number ba or population. Unya dili kaapas ang ato ang implementation sa itong mga infrastructures kay unang-una, again, scarce ang resources, na ikaduha, it takes time para makapatukod kag talan, building, housing. Unya karon kung nagsigit ang kadagan, magsigig gukod atong social services, magsigig gukod atong infrastructure, pero di kaapas. One good example, eskwelahan. Eskwelahan karon na ibang mga barangay nga duha na ka shift na ipambuntag og hapon kay di masigo tanang estudyante sa usa ka adlaw. So ang quality sa edukasyon sa mga batan-o nato mag-deteriorate. Yes. So magpadungag tag eskwelahan kanusa pa man na mahuman. So maybe we have to wait for a year. Ana ba? Medisina. Kay wa kayo ka eskwela tarong kitungod lagi sa sitwasyon, di man po nato mabasol, di man po nato mapili ito sitwasyon, di rin man na tao tanan sa aning Davao, maglisod pangitag trabaho, kanya karon masakit, muadto na po sa lingap, yung walay kwarta, magsigig balik-balik ang cycle. So ingnan ta mo, paghinay lang mo aning kuan. Maluoy mo sa bata, maluoy mo. Maawa. Namang yapoy ligation, at least kani, napoy ayod Pag makuha na malaygit mo na, masudla mo ayod libre buto na. Overall, 169,423 Dabawenyos already availed of the city's modern or natural family planning services today. Mura lang ko na sa household. Narawan niyo usa ka balay. Nay magtiayon, panganak og usa, makaya ra. Mapakaon ninyo, matanaw ninyo. Na manganak og duha, matunga. Manganak og tulo, tungaon nimo ikatulo ang inyong atensyon og inyong ang tagad nga ihatag ninyo og kwarta nga inyong ibahin sa mga bata. Upat mas lisod. 5, 6, 7 magkalisod. Parehar gyapon na sa ato ang gobyerno. Magkadaghan ta, di man na pwede nga pabor-paboran nato. Do ang social services magsugod na sa mga pinakaluoy gyud. So katong marginalized sa society. So now natuto sila karon katong nga di kay luoy mapugos mo paningkamot gyud. So kung magkadaghan ta, kunya incapacitated ta to sustain ourselves in society, isod kaayo. So ikaduha, ang bantayanan karon tig-ulan. Bantay mos dengue.
Kaya ang dengue, delikado kaayo. So before patanisod sa rainy season, kay bawo mo ano yung mga kapitan, nag-release na kong memo sa inyo ha, nga pagpanghinlo na mo, pag-anda mo ang inyong mga tao, iandaman na ninyo para manghinlo sa inyong mga barangay. Kaya nga no manggod, ang target yun aning sakita ni mga batang gagmay. So, pait kaayo, kaapoy ba magpadakog bata, magbantay, pagpugos, patutoy. Kunya, pa ako naglamok, dengue, matay. So, namatay gatong fogging na to, sultihi mininyo kung kanusa kay atong patuyok sa inyong mga barangay. So, pagbantay mo, dengue yun ang kuhan karon. So, we not nag-conduct a fun run bago lang to raise awareness. So, pagbantay yun mo, ana. So, Marilog District Hospital and Paquibato District Hospital continue to provide fully functioning naman sila. Di pa fully functioning, pero functioning na natag hospital sa Marilog o Paquibato. Linga program has granted assistance to 198,804 clients with an expenditure of over 548 million pesos utilized. Muna kong pasabot. Dako kay gasto. Nagadako na, basta nagkadaghanta. Another Lingap satellite office located inside the premises of the Davao City Recreation Center is under construction. Putikan ng bayan units continue to offer free maintenance medicines, antibiotics, medicines for cough and cold, pain relievers. Since the first Butika opened in 2018 up to June 2024, more than 1.3 million clients have been served by the 11 Butika ng bayan located across the city. Infrastructure development. Given the continued migration of people to the city last year, we sought the support of the Sangguniang Panglungsod for the conversion of the City Housing and Homesite Division of the CPDO into a separate full-fledged department. We thank the Council for its approval as our Davao City Housing Office has finally commenced its operations. So naanagit tayo separate department for housing para mas matutukan na since daghan na gatukod na subdivision for housing. This office will focus on addressing the housing backlog by providing affordable, safe, and sustainable housing for the underprivileged, the homeless, and persons living in hazard-prone areas. At present, the city has an existing 19 city-owned relocation sites, 62 settlement sites under Urban Land Reform Program, and 6 settlement sites under Slum Improvement and Resettlement Program. In addition, there are 2 proposed relocation sites which are currently under the process of land documentation. In response to the increasing population and housing needs of the city, we are also shifting towards vertical housing solutions to better utilize our land resources and cater more beneficiaries. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!